আমি নিবেদিতা আর চলে এসেছি আজকে আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখতে হবে আর্ট বাস্কেট থেকে কী আর্ট ওয়েট করছে। তো বলবো আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, তো আমার আর্টগুলো মোটামুটি ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে। তো প্লিজ একটু তোমরা দেখে নিও, আর যদি ভালো লাগে আমার আর্ট প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিও, আর সাথে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে বন্ধু হিসেবে থাকতে পারো। তো চলো তাহলে দেখা যাবে আজকে কী আর্ট ওয়েট করছে। আমি A4 সাইজের একটা ক্যানভাস নিয়ে নিয়েছি, ক্যানভাস প্যাড। এগুলো মোটামুটি একটু ক্যানভাসের থেকে চিপ হয় আর কি। তো এর মধ্যেই আমি পেন্টিংটা করে নেব। একই রকম ক্যানভাসের মতোই, শুধু একটুখানি আর রাখার সুবিধা হয়। একই ক্যানভাসের এই জিনিস, ক্যানভাস প্যাড, তো শুধু খালি একটু জিনিসটা রাখার সুবিধা হয় আর মানে চিপ হয়। নিয়েছি হোয়াইট কালার একটা নিয়ে নিয়েছি। তো হোয়াইট কালারের সাথে আমি একটু ব্লু মিক্স করে এখানে অ্যাপ্লাই করব। এখন রেনি সিজন চলছে, তো রেনিডের ওপরে পেন্টিংটা আমার পছন্দ হচ্ছে। তো এই সময় একটু রেনিডের জিনিসপত্র দিলেই ভালো লাগে। তো সেই জন্য আমি এখানে পেন্টিংটা আমি রেনিডের ওপরেই রাখছি। আমি এখানটা স্পঞ্জ দিয়ে করে নিচ্ছি, ব্রাশ দিয়েও করা যেতে পারে। তো এটা কিন্তু ইজি হয় আর কি। আর পেন্টিংগুলো একদমই কোনো টুলস সেরকম দরকার নেই, ঘরে যেগুলো থাকে ওগুলো দিয়েই পেন্টিং করা যায়। এখানটায় আমি বেসটা করার জন্য স্পঞ্জটা ইউজ করে নেব। তো আমার হয়ে গেল বেস। তো আমি আয়রন স্ক্রাবার এরপরে ইউজ করবো আমি। কাছের দিকে ট্রিগুলো করে নেবো। এখানে একটা ট্রি করে নিয়েছি একটা, আর এখানেও একটা ট্রি করব। বড় সাইজের বিগ সাইজের ট্রিগুলো করে নিচ্ছি। তো ফরেস্ট এটা, তো আমি এটা রেন ফরেস্ট করছি। এখন রেনি ডে চলছে, তো রেনি সিজনে আমি রেনি ডের ওপরই পিকচারটা রাখছি। তো আমি এটা পিঙ্ক ফরেস্ট করছি, তো পিঙ্ক কালার নিয়ে নিয়েছি, আয়রন স্ক্রাবার নিয়ে নিয়েছি। তো আমি এখানে পিঙ্ক কালার নিয়ে নিলাম, আয়রন স্ক্রাবারে করে নিয়ে এখানটায় প্রেস করে নিচ্ছি এখানটায়।
আমি জুম করে দেখাচ্ছি কিভাবে আমি আয়রন স্ক্রাবার দিয়ে আমি কালারটা প্রেস করে নিচ্ছি। তো এই যে কালারটা, তো এইভাবে আমি সুন্দর একটা এফেক্ট চলে আসছে, আর মানে ইজি ওয়েতে পেন্টিংটা হয়ে যাচ্ছে। আমি এখানটা জুম করে নিচ্ছি, এখানে কাপড় আঁকবো, ওয়াকিং ইন দ্য ফরেস্ট। তো এখানটায় কাপড়টা আঁকার জন্য আমি জুম করে নিয়েছি দেখানোর জন্য। ফরেস্টের সাথে ম্যাচ করে আমি পিঙ্ক কালারের ড্রেস রাখছি। আমি ব্লু কালারের রাখছি ম্যাচ করে। একটু ফিনিশিং টাচ কিছু কিছু জায়গায় দিয়ে নিচ্ছি। মোটামুটি কাপড়টা আমার আঁকা হয়ে গেছে। এবার আমি জাস্ট যেহেতু এটা রেনিডের পিকচার, তো কিছু রেন ড্রপস, রেনের এফেক্ট এগুলো দেখানোর জন্য আমি এখানটায় হোয়াইট কালার দিয়ে কিছু ফিনিশিং টাচ দিয়ে নিচ্ছি।